one and all to this 6-day state-level workshop on research and publication ethics. Now I request our Dean Academics, Professor Lakshmi Madam, to invite and bring the today's chief guest to the dais along with our registrar. सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे वरदे कामरूपिणे विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा मामवतु श्री सरस्वती मामवतु श्री सरस्वती मामवतु श्री सरस्वती कामकोटि पीठ निवासिनी मामवतु श्री सरस्वती राजाधिराज पूजित चरण राजीवनयन रमणीय वदन राजाधिराज पूजित चरण राजीवनयन रमणीय वदन सुजन मनोरथ पूरण चतुर निज गण शोभित मणिमय हार अज भव वंदित वासुदेव चरणार्चित सकल वेद सारा सनि धनि मद मग मग सनि सनि सग मग सग सनि ग मदनि सग मग सनि सग सनि धनि सनि धनि सग सनि ध म सनि ध मग सग मदनि मामवतु श्री सरस्वती कामकोटि पीठ निवासिनी मामवतु श्री सरस्वती ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಶಂಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ತಾನೇ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳವರು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದು ಈ 6 ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ he hopes that the students will be benefited with this 6 days workshop, and he says that the sincerity which is required for the publication and research and publication should be well maintained with honesty and definitely objectivity. And he says openness and confidentiality and consistency in the research work is very important. So with this wishes, I request all the dignitaries on the dais to inaugurate this ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್. ಇಂದಿನ ಸಮಾರಂಭದ ಘನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು
ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಲಸಚಿವರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಭಾಗದ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಇಂದಿನ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಯವರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಹಾಗೂ ನುಡಿಗಳನ್ನ ಹಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಮನಾಥಂ ನಾಯ್ಡುರವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಹೂಗುಚ್ಛ ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ವಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳು ಇದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ಈಗ ಪ್ರವೇಶಾತಿಯನ್ನ ಪಡೆದು ಬಹುಶಃ 150 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು 110 ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಇದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಈ 6 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು, ಹಿತೈಷಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು, ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಗೌಡರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ UGCಯ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ 6 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಇದು ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತದ್ದು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ UGC ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಏನೇನು ಓದ್ಕೋಬೇಕು, ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಏರಿಯಾ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಓದ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದು 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. 2 ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಈ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ವಿಭಾಗವಾರು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನಿಕಾಯಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಪಡಿಸ್ತಾರೆ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಸಹ ಈ 6 ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನುರಿತ ತಜ್ಞರಿಂದ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ, ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ. ಅವರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಏನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೇಗೆ ಹೌ ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಪುನಃ ಸರ್ಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಕುವುದು, ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನ ಹುಡುಕುವುದು, ಹೊಸದಾಗಿ ಅನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇನೋವೇಟಿವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಏನಪ್ಪಾ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೌ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ದು 50% ಆಫ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇಷ್ಟು ಬಂತು, ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಬಂತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ನ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನು ಸಂಶೋಧನಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಗುರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ದಾರಿಯನ್ನ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊದಲು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈ UGC ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ಗು, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಏನಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್, ನಾರ್ಮ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಗುಣಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ರಿಸರ್ಚ್ ಬರಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು UGC ಅವರು ಅದನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ 6 days ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು, ವೀಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 6 months ಕೋರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಗ್ ಬರೋದು ಅಂತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಅಥವಾ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ತೊಡಕನ್ನ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಆದ್ರೂ ಸಹ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೋಡ್ ಮತ್ತೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ there is no difference between these two. ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೋಡ್ ಯಾವುದು there is no difference. ಈ UGC ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೋಡ್ ಒಂದೇ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೋಡ್ ಒಂದೇ. ಮತ್ತೆ ಈ ನೈತಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನ, ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನ ಅದು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನು ಸಂಶೋಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ, ಸಮಂಜಸತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಏನು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠತೆ. ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠತೆ.
ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಬೇರೆ ಇದರಿಂದ ನೀವು ಕಾಪಿ ಹೊಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಪ್ಲಾಗರಿಸಂ ಚೆಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಥೀಸಿಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ್ದಾರ ತಗೊಂಡು ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರೀಕರಣ, ಜಾಗತೀಕರಣ ಹೋಯ್ತು, ಕಂಪ್ಯೂಟರೀಕರಣ ಬಂತು, ಆಧುನೀಕರಣ, ತಾಂತ್ರಿಕ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು. ಎಷ್ಟೋ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅನ್ವೇಷಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ. ಆರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಜ್ಞಾನದ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅವರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು, ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳು ಹೊಸ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳಾಗಬೇಕು, ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು, ನೀವು ಒಂದು ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಖಚಿತವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಇರಬೇಕು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ, ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಏನು ಈ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನ್ ಅಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕೇ ವಿನಃ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀವು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನ ಹೊರತರದೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಇದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲ ಗೌರವ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಹೊರಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಎಥಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ, ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಗಳು. ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಏನು ಆನೆಸ್ಟ್, ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಅದಲ್ಲ. ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಬೇರೆ. ಏನು ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಥೀಸಿಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೆಸರನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು, ಅದು ಎಥಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನೈತಿಕತೆ ಅಲ್ಲ. ನೈತಿಕತೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಏನನ್ನ ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ನೀವು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಹೊಸದಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೊಸದಾಗಿ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಂಶೋಧನೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಜಾಗರೂಕರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ 6 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿಮಗೋಸ್ಕರನೇ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು ಇವತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ 64 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ 10 ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ, ಇಡೀ ದೇಶದ ನಮ್ಮ ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಇದಾವೆ. ಮತ್ತೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ನೀವು PhD ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜರ್ನಲಿಸಂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ಜರ್ನಲಿಸಂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ನೀವು PhD ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು 2 ಪದವಿಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ UGC ಅವರು ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ಆ ಒಂದು ಡ್ಯುಯಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂದು ಏನಾದರೂ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಹ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನೇ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಲ್ಲಾ ನುರಿತ ತಜ್ಞರಿಂದ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪರಿಣಿತರನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ 6 ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆನಂತರ ಈ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು 6 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಥೀಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಈ 6 days ಅಲ್ಲಿ. ಆ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಕೋರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕೋರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೈಡ್ಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಣಿತರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈ 6 days ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ವೇದಿಕೆ ಇದು.
ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಲಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಲಿಕೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸೃಜನಾತ್ಮಕತೆ, ನಿಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಜ್ಞಾನ, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನೇ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರ್ಷ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗಿ. ಮತ್ತೆ ನನಗೂ ಸಹ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ. ಈ 6 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಒಂದೇ ದಿನ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬರಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಒಂದೇ ದಿನ ನಾನು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಕ್ಕಾಗದು, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಮಗು ಇದೆ, ಈ ತರವಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತರಬೇಡಿ. ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್, ಫುಲ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಪ್ರತಿ ಅವರಲ್ಲೂ ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ನೀವು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಶಿಸ್ತನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಒಂದು ನಿಯಮ. ಏನಂದ್ರೆ ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 6 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್, ನಮ್ಮ ಲೇಡೀಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಏನೋ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಏನೆಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಒದಗಿಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗ್ಲಿ. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಈ 6 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ, ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಬಹಳ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಆದ್ರೂ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. With this, I thank our Dean Academic, Professor Lakshmi Madam, and I also welcome her to this 6 days workshop. Sabhi namaskara. Respected dignitaries on the dais, it's a great honor for me to introduce today's chief guest and eminent academician, researcher, and vice chancellor of one of the oldest historical great university like University of Mysore, Professor Loknath sir. Sir has completed a PhD in the Department of Physics in the 1998 from the University of Mysore, and further he worked as an research associate under the fellowship of Council for Scientific and Industrial Research, CSIR, New Delhi. Further, he did the postdoctoral fellowship from the Samsung Biomedical Research Institute, South Korea. Later, from 2002 to 2007, he has recognized as a scientist in the Riken Spring 8 Center, Harima Institute, Japan. Apart from that, he is a recipient of many prestigious awards. To name few, he is a Faculty Research Award by the Career 360 India, and also one of the prestigious award of Karnataka State Government, that's CSR C.V. Raman Young Scientist State Award in the 2014. And also, I am very much happy to announce that his article, like a dynamic core structure of modular stratus subunit E of RKL H plus ATPs, it is appeared as a cover page in the National Scientific Research Institute. And also the research outcome of the structure of modular stratus subunit of E of RKL H plus ATPs has been published widely in the many Japanese newspaper on December 5th of 2006. These are his contribution. Apart from that, he is also a member for many reputed scientific and academic committees. To name few in the scientific society, he is a member of American Crystallography Association, Indian Crystallographic Association, Indian International Union of Biochemistry and Molecular Biology, International Union of Crystallography,
Asian Crystallography Association Japanese Biochemical Society, and Korean Crystallography Association, and many more like that. And if we start telling about his series runs more than 100 pages, it's because of a time constraint I could able to justify whatever the responsibility has given. With these few words, sir, once again I wholeheartedly welcome you for this today's function. Please kindly enlighten our research scholar with a great experience in the field of research, sir. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ವೈ ಯು ಆರ್ ಸೋ ಸೀರಿಯಸ್? ಸೊ ಎನಿವೇ, as I understood, research is not done in a year or a month. It takes several years. So you should be having very positive in your mind. So that's why I ask you all, everybody should smile on your face. You are taking a very serious problem. Research means you are very serious. So be positive and be optimistic. Coming to the program, Professor K.B. Praveen, the Registrar, the Karnataka State Open University, Professor N. Lakshmi, Special Officer, Dean Academic, and Professor Ramanathan Naidu, Director, and Dr. Mahesha, and all the advisory committee members, organizing committee members, and academic and administrative staff, mainly the star of attraction research students and invitees and other students and persons from media. The title says that research and publication ethics. So you are just entering into a research means you need to do lot of things, as Professor Lakshmi has mentioned many points while carrying out the research. So in my opinion, the research and publication ethics is something like a bedrock for academic community. So that means you should be very concrete idea setting yourself, and also how we conduct the research work by ourselves. That's the most important thing. The thing is, as Dr. Abdul Kalam says, every student should have a vision. So that vision means the same thing like research. In order to achieve this vision, you need to set goals. Set goals means, so as the UGC recommends, you can complete in 3 years, 5 years, the maximum to 7 years. So I wish all the participants here, they should complete their PhD in the stipulated time of 3 years, not take long time. That means you need to set a goals. When you set your goals, your visions will be done. So therefore, first step is, whenever you take out a research, the first thing is vision. What will happen after 1 year, 2 year, 3rd year, I have to submit my thesis. That's your goal. In order to achieve this goal, you said do something else, because Madam already pointed out that 3 things is very important. One is self-study. Research means not doing by any teacher. This is your work. You have to contribute. So that means you have to self-study, hard work, sincerity, and consistency. These 4 pillars, definitely research will be completed in 3 years. I completed research in just 3 years. Why can't you? You can also do that. The only thing is you need to properly plan. You have to do by self-study means you have to be able to write yourself. You should not depend on others. And also the very important thing is the consistency. So whatever you learn, every day you should study. And today, the more important is in India, the research is going, and I will give you some data. Let us say that we are publishing around 7,000, 8,000, maybe 10,000 publications per year. Similarly, America also publishing, China also publishing. The problem in our is, because we have large number of institutions, large number of students, we have quantity is very large. The quality is very less. So you know that because I am from physics background, so uncertainty principle is there, where one can achieve at one time. You cannot achieve 2. Therefore, quality and quantity, that's the most important. Quality, if you concentrate on quality, you cannot have a quantity. If you have a quantity, then quality will be done. So therefore, as the data show that 100 research papers published in USA, out of which quality research papers is 86%. Think of 86%. Whereas in India,
you take 100 research papers, only 14% are qualitative. That means we need to concentrate more on qualitative research rather than the quantitative research. That's why this ethics come into existence. That's why UGC is stressing more and more to improve this ethics in research. So that means, particularly in the case of publications, as we've seen that lot of plagiarism nowadays. We are all living in a technological society and information era. We can cut and paste many things. Many times I'm saying the file will be, well, I'm looking at the versions, some of the files with the same copying everything. Sometimes even they do not change the name because we learn how to make copy and paste. But we doesn't need to read, therefore we need to analyze. That's why where the ethics comes in. So that means whatever you do, you should look into it. You have to open your eyes and whether I'm writing this correct or wrong. So therefore, plagiarism is very important. Another one is very, nowadays I am seeing a lot of predatory journals are there. You pay some money, they will publish the paper. That's not at all good because in that journals, definitely data falsification is there. So accurate data is required. If you do not have accurate data, this type of falsification will come into existence. And also the conflict of interest. Copying somebody else, some journal to some other journal, therefore you should not indulge such things. Therefore, you should have to have a thinking about your subject. In this subject, what is the emerging field? You have to choose that subject. And also, the commitment what you made in the beginning to join research, that commitment should be there for 3 or 5 years. That's my suggestion to you. Therefore, even you can have a discussion, even you have an interactions, even you go to some conferences, might present your research work, but you need to show that it should be some novelty. That means you should find some new thing. So, as Professor Lakshmi Madam mentioned that search will lead to research. So that means when you are going to for research, you should present something else. So how you become a different person? So I will give a very simple example. So many people are doing research. Every day you can say, even from Indian Institute of Science, IITs, major universities, even the small universities, now private universities, public universities. But only we can look into the India, we can see some professors, they are working very good because the quality they maintain. So that means whenever there is a quality there, people will look around you and you will have a very good idea about the research. And another very important thing is now digital technology is there. So whenever come to digital technology, we can make lot of errors. That's the main thing we do normally. So therefore, we need to have an ethical standard. That means whenever I need a data, I need to find out whether this data is really correct or wrong. That's the thing. So you can see that example is the intelligence also changed now. So you can say artificial intelligence. You can go to any field, in research it will be very high, people are using this artificial intelligence. Even you can see that somebody draft a letter, they uses this ChatGPT. It's again technology. But however, ChatGPT also gives wrong answers. So you can see that I'm coming from physical background, I'm just checking ChatGPT and I ask a physics problem, it gives a wrong answer to me most of the time. But it is almost same, but it is not correct answer. That's what I'm telling. So maybe it is true. Therefore, we need to look into these technologies where I can use technology effectively. Artificial intelligence helps to improve or enhance my intelligence. It does not give a complete solution to you. That's the thing. So, and one more thing I can show that. So every day the research is going low and low because of the quantitative factors, not qualitative factors. Therefore, I hope this workshop will give you some idea what problem you want to take, what subject you will take. That's the most important. The thing is, many things you can say, a lot of big data is there. If you go to open a web page and you are asking from some data related to any scientific data or even to the social science data, large data is there. That's what people say big data. Out of this big data, which one is correct? That's the thing. So that means analyzing power should be improved. So research means you need to analyze, you need to think. Think means not thinking in one hour, 2 hours, 3 hours. Think about several days or a month. Then you will see that, okay, this is the data where I am looking into this. So that means you need to be very careful for this. Therefore, even people are talking about a lot about cyber security and other things. Even the data is correct,
Even sometimes, even this university, in our university, most of the time, there are hackers are there, they hack our web page also. The data will be malfunctioned. So that is also there. Therefore, I would always say that you have to be very careful while selecting the topic, selecting the data, and selecting the technology. As you see that probably everybody uses mobile. Yes, everybody uses mobile, and everybody uses the WhatsApp. I am asking you, anybody can create a new messages which is good for your society or your friends or family. Probably you do not. So this is how I am telling. In research, everybody does research. Who will give some messages to the researchers? That is the innovations. That means whenever you are indulged in research work, our aim is to something innovative work should be made. So then your paper will be circulated all over the world. So that's how you can also have some patents sometimes. So that means you should always look into the work which should be very innovative. I know that most of the time we cannot able to have innovative work because of the lack of confidence in us. First thing is I need to have a confidence. I should publish this type of journal in another 2 years. I should publish this much of work in this high impact factor. How it will be done? Because your confidence should be more and more. That confidence has to come means you need to work hard and you look into the problems very carefully. And also, the understanding of research itself takes some time. So because I heard that 120 students are here, so they're all very new to here. So the first problem is how to identify a problem. I am seeing as a vice chancellor, I am seeing a lot of titles of thesis, particularly in the social science. Almost the title looks exactly similar to the other titles. That should not happen. So I am asking you to do that. Something new thing should be newer title. So title is very, very important. So that way you should be able to do something new, innovations in your field. That's the most important thing. And the second thing is, because of mobile, because of technology, we do not interact. I can see when I am going even in flight or even in go to bus or you go to train, nobody interacts. So that means we are all see that okay, everything is there. If I ask for something, so Google is providing everything. Why should I have to talk to anybody else? This is not happening in research. The research means you should have a discussion with them. Whether he belongs to my guide or somebody else, you should have a discuss. So that means you should have a long interaction with the students, you have a long interaction with your teachers, such that you can able to get some idea from people who knows about this research work. And the second thing is, you have to have some exchange ideas. You need to have an idea. Somebody has a new ideas. Okay, if he is using that idea, what can I do? Can I do something change in my research work? So that's the idea. So actually, because I am from science background, we are always looking at the methods. So the methods of experiments is very important. So whenever you have a methods of experiment, I can do some other methods. I am saying when I was in Japan, Japanese are using work very long time. And they have devised a formula for to solve this. From morning reaction starts and end in the evening 8 p.m. I went there and I skip all the stages. And then I go to the only 3 stages, I can get result in 2 p.m. That means I'm saving a lot of time and also, in the same time, getting a new methods. Whenever you have a new methods, your idea will be something different. So you should have to look at this. So there are any other devisable methods to improve the results and to improve your research scheme. And also, finally, in India, the problem is output is there. You join MSc or MA or MCom and PhD, you will pass out and you become PhD. That's output is there. But now my question is to have some outcome of this. That's the most important. So today only you should think about this. You do research, you will get PhD. That's right. But what is the outcome of the research? That is where you have to look into it. When you have an outcome, that means you bring any product if it is in the market. So that means whatever research you do, that should be benefited to the societies, not for just to be in the book and just to have a certificate. That means you has to have something like an outcome such a way that it should be helpful to the society. Therefore, I am always stressing the student that when you enter into higher education means the higher education is the only education which change in your life. So today I am or maybe somebody here, some dignitaries on the after dais also, they are all highly educated because of they have positions. So that means
higher education, even though school education is very important for learning methods, whereas higher education is very important to make a better person. That means you can do, I don't want to say that always people see that when you have education means getting job, seeking job. No, in my opinion, education means knowledge. So you have become higher education means you are eligible to work anywhere in the globally. Now you can work in anywhere, even you're sitting at home, you can also work. So when you will be able to work only the knowledge. So research is the one where it enhances our knowledge. So where MA, MSc or BA, BSc programs, where you can have a constant knowledge, constant to learn. But whereas in research, that means you have a very wide idea will come, therefore you have very great knowledge over it. Therefore, you should use that idea such a way that the knowledge should be extended. Once the higher education means, if you studied well, you placed in good positions, definitely you will be better, your family will be better, then the surrounding people look at you and society will be better. So that's why higher education plays a crucial role in everybody's life. Therefore, take it serious. Higher education means you need to take very serious, and if you join research, you should be very serious for 3 years. If you do it, definitely your future will be very bright. And also, you do something new, methods or new values, new innovations, something that the output will come, then you will have an outcome will be there. That's the most important thing. And also, very important thing is you set a standard of research. That's the most important thing. So that means we are working for some universities. University should also give some standard. So and also you have to look at the around your universities, what the best paper they are producing, how it is. That means you should have to be loyal to your institute where you can publish good paper. That's the most important thing. And UGC suggests or recommends or it says only 2 publications to become PhD. So that is a normal thing you have to do. Don't worry about 2 papers. 2 papers in which journal? Predatory journals, ordinary journals, or UGC journals. That doesn't make any impact. That's what I'm saying. Higher education means research. You enter into research means you should have to have a set standard for yourself that I should publish in a better journal. So that that should be, my paper should be referred by many people such a way that I should be known all over the world. So you look at anybody's scientist name, you put it in the Google search, you can see that the methods they are devised. Now there's a nanoparticles, you go to the nanoparticle field and look at this, lot of scientists are working on this and they devise a new methods. Even they say that photosynthesis, many factors are there. So you can look into those areas, how it will be done. That means, so you should have to do this. 2 is mandatory, just leave it. That's always there. Anybody can write 2 research papers, that's possible. But you should set a standard that, okay, I will do something new thing. So you can do that. So even in social science, even in commerce, also there are new methods, a new type of research are there. You should try it out and you do this. And also, I always urge all the participants here is to, commitment is most important. So that means you should commit yourself. Joining research in KSOU is not a difficult task. Performing the research is a task. So that means you should do in a stipulated time. That's the most important. That means you have to set a timetable or a plan period such a way that I should do this. You can also ask if your seniors who are already doing PhD or maybe somebody maybe submitting their thesis. So you can have a plan. If you do not have a plan, then you will take 3 years, 5 years, 7 years. Now I haven't taken an example in our university. One student can take 14 years now, still he is doing. So that means he is re-registering for 3 times. So that's also possible. These are some examples. And also there are some, most of them are complete within 5 years. So that's the thing. So therefore, I always looking at the positivity, you should have to think about positive research, carry forward, don't think about backward. And there are some errors will be there. I'm telling you, even today, you go to any scientific journals, every year they will retract some papers. The results may be wrong. So, because they are in a very urgent and they do publish papers. Once they know that paper there's something wrong, so then they cannot say no. So that's how the scientific way, because scientific means
it has a systematic study, they will retract the papers. You can, even in Nature, even in Science Journal, you can see that there are a lot of papers that have been retracted because of the wrong results. So that should not happen in your case. That means you should have to do research such a way that it should be a concrete research, not like a superficial research. And also, let us strive together, including myself, let us say that today we set a high standard to complete my PhD program. That's the most important thing. I will do something better than others. That's the slogan you should have, and you can do it better. And therefore, I do not take much time on you, because today you are very beginning of career of research. So research is a journey where you can have a lot of enjoyment is there only when you work hard and you know something. So for example, you can say that when I enter into a Japan laboratories where they have a lot of big equipment which I do not see in India at all. So when I looked into it, I'm always saying, how can I handle this experiment? So they do not give us training. But in India, we are giving lot of spoon feeding is there. So then I will work for 1 month, and then I started to working on those machines. Then I feel that how these machines have been developed. So for example, you can say now you go to the doctors. Most of the doctors in the olden days, you go into them, if you have a cold or a fever, then they will look at your body and touch your body, and they will say this is the tablet to, this is the medicine to take. Now what is happening is, everything depends upon the machines. So particularly go and check this blood report, urine test, and bring that report, then he will write 1, 2, 3 tablets and he will give them. That means we are all dependent on machines. We are not depending upon the way we are looking. That means machines give us great ideas today because of the novelties have been assured in a small equipment, like any equipment you can take, they will give some idea. Therefore, equipment enhances our research activities, as well as the bioinformatics, as well as the technology enhance our research productions. So similarly, our thinking should be enhanced. Then your research will be very good. I thank this opportunity given by the Karnataka State Open University to talk to the fresh students of research students, for them to productive and enlightening their research career. I thank all the organizers for inviting me for this program, and hope you will have a very good time, and hope another 3 years you could publish in a good papers and you will get a degree. All the best. Thank you. Thank you very much, sir, for addressing and encouraging words of yours to our aspirants of PhD. I think it is very correct that vision is very important for us, and we have to set goals before starting with the research work that is titled, that what we have to, or what is useful to me, not only me, the society is very important. That is what Professor Loknath sir has addressed. He also said that novelty is very important, and an emerging field is better to, otherwise it is just what is repeated, whatever that has been already done. If you do the same thing or take the same research work, is of lesser importance, rather than you can have your even innovative ideas, and in the field which you are selecting is more important. He also stressed upon the quality rather than the quantity, which is again very important. What he meant was, whatever the research you do, and when you are writing it, each part, subheadings of your research work should be a paper. So that is what the quality means. So that is very important, and the outcome of the research, definitely, as UGC also stress, should be community oriented or society oriented. So I think with this, we should take out nakaratmaka ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಅಥವಾ ವಿಲ್ ಐ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅನ್ನೋ ಬದಲು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಅಂತಾನೋ ವಿಲ್ ಐ ಅಂತಾನೋ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎರಡನೇ ವರ್ಡ್ನ ಮೊದಲನೇ ಹಾಕೊಂಡು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್
be successful anta helta. I thank once again our Honorable Vice Chancellor of Mysore University for coming here and addressing the students. Now I request our Vice Chancellor sir to accept a token of respect, and I request our Registrar to honor our chief guest.